ekigambo ky'entebe kifuuse entebe mu ntebe. Ampuliriza oli ku EKTV nange Eke Master. Mwami Museveni bukyatuuzibwa mu ntebe 221 ng'akalulu kawedde ebigambo tebibadde birungi. Andrew Mwenda aleese Bwino omukambwe wabula njagala omanye nti Bwino n'ebiseera ebisinga agenda okufuluma najja ku mpewo babeera baagala bawulire reaction ey'Abannayuganda. Kakati ekigambo kikino Andrew Mwenda amaze n'akikubawo nti Mwami Museveni takyasobola kubeera ng'ali emmere n'emuterera mu lubuto, takyasobola kubeera nga yeebaka, takyasobola kubeera nga asanyuka nga bwe yabeeranga nga Bobi Wine tannajja mu byabufuzi. Era kigambibwa nti ono abeera munyiivu nnyo era ebiseera ebisinga mbu kati akozesa lulimi Luswayiri era abantu bagagogogogogogogaawe bw'aba nga ayogedde ku Luzungu. Ng'ono yetegeezezza nti Mwami Museveni ebiseera ebisinga kakati takyasalikako musale, wabula njagala omanye nga bwe nkugambye nti ebigambo bino bigenda okutuuka kufuluma ku mpewo babaagala bawulire public ebyogerako ki. Kati Andrew Mwenda avuddeyo n'ayasanguza ebigambo nti Mwami Museveni aga Katonda mu ggulu ayagala kuteesa na Mwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olwo omutima gumukke nga 2026 mbutana bakubeera ng'atuuka. Jjukira nakoledde akatambi ne nkugamba nti Mwami Museveni yamaze dda okusala olukujjukujju n'okuleeta ekiteeso n'okusala amagezi ng'akalulu ke tubadde tulonda akaakapapula ono agenda kajjawo baleeteko amasannyalaze baleeteko kompyuta baleeteko ab'enkumu nga gano gonna asala amagezi oba oliawo asobola okubeera nga adda mu ntebe. Kati Andrew Mwenda avuddeyo n'akubawo ekigambo nti Mwami Museveni eri gy'ali ayagala ekigambo kimu kubeera ng'ateesa na Bobi Wine. Akatambi nkuleetedde obutambi buli busatu mu vidiyo eno, ogenda kubeera ng'obuwulira, ogenda kakasa era ogenda kubeera nga onyonyoka. Nze Eke Master emabega w'omuzinda odatudde ku EKTV otimbe gagadde okwanjulira ensonga zino. Haji Miti gwe tutambula naye musajja musomi wa dduwa gw'alina ekizibu kyonna oba oli mu Uganda oba bweru wa Uganda mwettanire ajja kubeera ng'akolako ate kasente katono nnyo osigale ng'oteredde. Kati wulira njagala okakase era ojjukire nti Mwami Museveni ono yasaanyaawo dda UPC. Wulira yasangulawo dda UPC tekyali ku maapu eneekolera mu nkwawa ze era byagiragira byekola. Kati njagala omanye ne DP bw'atyo bwe yamala UPC n'akomawo n'akima DP eneekulibwa Nobert Mao era ng'ono yaweebwa ddala n'obwa minisita obwa ssemateeka n'essiga eddamuzi ate mu gavumenti eya NRM ekulembera Mwami Museveni. Kati ng'ono agamba mbw'okolera awamu ne Mwami Museveni kyekyokka kyokka ekigenda okuleeta emirembe mu Uganda n'okubeera nga kikulaakulanya Uganda n'okubeera nga Uganda etebenkera oba oliawo n'okugatta obwongo buno obwa opposition bw'obugatta n'obwa NRM mbolo Uganda ekulaakulane. Kakati mu mbeera eno Mwami Museveni ng'amaze okubeera ng'atuuse abo yatandise dda okusokonkola FDC era FDC katugiraba ng'erimu ebiwayi bibiri. Waliwo ekiwayi ekitula ennajja nankumbi ate ekiwayi ekirala kitula ku Katonga ekyo ekikolerwa Dr. Kano Kizza Besigye era nga bano balonzedda ne president wa FDC ompya amanyiddwa nga Alhaji Elias Lukwago mmeya w'ekibuga Kampala. Kyokka nga ekikwewuunyisa mu mateeka tali siye president w'ekibiina kino mu mateeka era ne constitution temumanyi. Kati nno wano mu mbeera eno nga FDC ekyali mu mbeera eyo kati wano Mwami Museveni ate watandikidde okukonkona ku mulyango ogwa National Unity Platform oba oliawo President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye asobola okubeera ng'amuzza mu nkwawa. Ono ng'agamba nti Bobi Wine ebirowoozo by'alina ebigambo by'ayogera bino byonna eby'obusagwa bo nga bwe babiyita nti bya busagwa era mbu bya busosoze tebaagala ddemu kubeera nga abyogera era nga bagamba mbu ono baagala obwongo bw'alina ne byagala okubeera nga akolera Uganda abireeta biwe Mwami Museveni. Kakati mbu naye afune ogufo ogusava mu NRM ng'akolagana ne Mwami Museveni basobole okubeera nga baddira Uganda bagifuule ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Kati nkuleetera akatambi ka Andrew Mwenda naye nga sinaba kubeera nga nkuwa akatambi kano aka Andrew Mwenda kennyini ng'ayogera ebigambo bino ogenda kutya abasajja nti abantu beekaza. Sooka olabe ku bigambo bino bannayuganda oba oyogera Luganda oba oyogera Lukiga oba oyogera Lunyankole tewali alina mirembe nga Mwami Kyagulanyi Ssentamu president waffe bwe yagamba. Njagala osooka olaba omukyalo ono mu katambi kano ng'alajana naye ng'ayogera Lunyankole mmanyi mwakalabye edda naye temwakawadde budde. Sooka okalabye bw'okamala okukalaba ngukomyewo nkutwale mu nsonga endala ate era nga tuli ku mulamwa gwe gumu gwa kukyusa Uganda. Tetugenda kukkiriza president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kwegatta ku Mwami Museveni mbu bakole naye ekyo kikafuuwe. Watu kususinji hati no batu utakumbekeje aho kagaruko kakisenya nkeje kuba kikambwire bakaja kenyiji bakaja kama batu bakakitaho ndio mchaka ndio ni ndibumbu ndio ni
shogar ka kitagari nyana ko kaba na tunu bun kubiremba nyana ko kabira ko ka government ka president wena yambachi tanyamba tatemi kona kale bango kuseberwa kubairo hata umuntu kuboriyaho kabori no zengero mishaba oyo no bona oyo no mukuremezi w'ikiteka oyo no muntu wor kuhagira kati ulira omukyalo oyo bamukonedde enjuye ne bagijjako amabaati ne bagimenya ne bagiteeka ku ttaka nga boolaba ekyali erusanja. Ekigambo kino kyabadde mawogola emawogola Honorable Ssekikubo owa NRM gyakiikirira eno ng'amazeeyo emyaka n'ebisiibo bukya okwesimbawo kutandika kuba MPs teri yali amugjeeyo ye yeesimbawo buli mwaka era yawangula. Kakati ono yaddidde ettaka ly'omukyalo ono okusinziira ku mukyalo ono Honorable Ssekikubo ne bakoona ennyumba ye ne basalawo ebitooke bye ne bajjawo buli kimu naye nkugambye nti mawogola kiri mu Buganda saagala weerabire kiri mu Buganda wabula ate mawogola yezimu ku constituency ezisinga okulonda mwami Museveni okumukomyawo mu ntebe. Kakati nno be bamu ate abakaaba amaziga era bw'otunuulira omukyalo oyo ayogeza nnaku sooka olabe hati no basota kumbe kenshira ukakaruko kakisenya nkeje kuba kikambwire bakajaka enyigi bakajaka amabatu bakakitaho cyo mukishaka ndiyo nindi bombu ndiyo ni shogar ka kitagari nyana ko kaba na tunu bun kubiremba nyana ko kabira ko ka government ka president wena yambachi tanyamba tatemi kona kale bannayuganda abamu bakyali primitive tebamanyi kigenda maaso bo ku nsi balooza nti omuntu omwami Museveni yasobola okubeera nga akulembeza Uganda oba okubeera nga atembeta Uganda emyaka n'ebisiibo. Kati nga nkugjeeko awo katono nnyo mukwano gwange kankuwa akatambika omukyalo no oli obaka buno President Kyagulanyi Ssentamu yatugamba naye bwe tulabanga ava ku mulamwa tumulumbanga ne tumugisaamu eggaali kubanga omulamwa bwe tuliko gwa kukyusa Uganda era ekimwagaza kubanga naye akyagulemeddeko. Kati omukyalo ono agamba nti abantu bakola ebintu bingi ebyokujja President Robert Kyagulanyi Ssentamu kosa nuupu yonna nga pate naye tebagenda kubeera nga basobola okugyawo pate eno okuggyako omuntu omu asobola okusaanyawo pate eno ye mwami Kyagulanyi Ssentamu. Soka oli ebigambo bino bwe nkugjayo kati nkutwale butereevu mu katambi ka Andrew Mwenda ono nga yatumiddwa mwami Museveni ebigambo bino byazze ku TV n'akubiriza mwami Kyagulanyi Ssentamu bateese ne mwami Museveni naye mbu mwami Museveni takyasobola kulya takyasobola kutuula emirembe gyamuggwako era mbu abeera yekka abantu bonna yabeegobako mu State House. Eno vidiyo ngikoze njagala mumpulirize bulungi. Tewali ate tewajja kubeerawo muntu yenna alisobola kuba kibiina kya nuupu akisuule ku ttaka oba okukitikkulako wadde ettafaali n'erimu. Mujja kukola WhatsApp group, mujja kuwemula Bobi Wine, mujja kumuyita buli kye mwagala, mujja kwegatta mwenna. In fact mukolezi WhatsApp group mwenna amanyi nti gwe toyagala Kyagulanyi n'ekibiina kyakulembera ekya NUP mwekuŋŋaanye wamu mukolezi WhatsApp group. Tewali era tewalibeera muntu alisobola kuba kibiina kya NUP kukisuula ku ttaka. Tewalibeera muntu alisobola kuba Kyagulanyi kumusuula ku ttaka. Ekintu kiri eki kimu kyokka ekisobola okunafuya NUP Kyagulanyi. Olunaku lwali n'ateeka ebitabo wansi n'ebikokulwanisa n'ebikolwa n'agamba nti sikyaddamu kulwanirira bantu nze kantuule waka yalibanga asudde ekibiina kya NUP. Muntu ogwo omu Kyagulanyi ye kennyini nga yeekwasizza ebitabo wansi n'agamba nti biibyo mbitadde sikyabalwaniridde ekibiina kya NUP awo we kisobola okukoma. Naye abalala mugule data. Okusinziira ku bigenda mu maaso abantu banyiivu abantu basalawo dda okutambula ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera yonna oba avumiddwa oba asibiddwa oba akubiddwa abantu basalawo okutambula naye wonna w'aba alaze kubanga idea gy'alina ey'okukyusa Uganda empya okutuusa mu Uganda ensuubize. N'olw'ensonga eyo mukwano gwange mpuliriza nkusaba n'obwombe feelings okwojimpera ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe tambule ffenna mu waka waffe ow'omuntu wa wansi yekka. Kati kankuwa katambika Andrew Mwenda ono
ampuliza tusobole okubeera nga tuzingako video yaffe yonako olwaleero sigenda kubeera nga njiwanvuyo olwaleero njagala kusooka kukuwa obubaka bwa Andrew Mwenda ono ng'ategeeza ensi mu lwatu nti mwami Museveni takyalya mwami Museveni takyebaka naye kyayagala kiri kimu ebirowoozo bya Bobi Wine abireete yegatte ne mwami Museveni basobole okukulaakulanya Uganda era onaavuddeyo n'akakasa n'agamba nti mwami Museveni obuzibu buli bumu ayogera nnyo naye byayogera tabiteeka mu nkola 10 programs ze yasuubiza okuva nga yakajja mu ntebe tataziteekangako mu nkola yadde n'akamu era n'agamba ne Bobi Wine yagamba 10 programs zino ayagala kubeera nga naye azikolako kati bwe kiba nga bonna bafaanagana ono ayagala ekintu kimu mwami Museveni beegatte badde mu ntebe mwami Museveni asigale mu ntebe mwami Kyagulanyi ajja akolere wansi wa mwami Museveni mbolo Uganda egende mu maaso naye nga naye amaze okubeera nga akakasa n'agamba nti mwami Museveni obuzibu bw'alina buli bumu ebigambo byayogera mbu musajja mulimba nnyo alimba nnyo 10 programs bukyazimba tewali kintu na kimu kyali kiteekeddwa mu nkola teri kintu na kimu kyali kikoleddwako kakati ng'ono agamba nti Bobi Wine obusungu bw'alina bwe bumu ku ebyo kubanga mwami Museveni bye yasuubiza abantu bingi bimulemye okubeera nga abikola obuli bw'enguzi buyitirivu mu ddwaliro teri ddagala enguudo ziri zaafuuka biguudo amasomero abaana tebakyasoma obwavu bwe bwavu kati kamutwale mu katambi kano katono nnyo okawulire naye nga tuvudde ewa Hajimiti nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 of working together rather than a politics of winner take all. I think a politics of winner take all is very unfavorable to opposition in Uganda. NRM has such overwhelming dominance on the political scene. I don't see how in the foreseeable future, for as long as Museveni is alive, most probably, that the parties can have a chance to also contribute to national development from within the government. Also, the political parties in Uganda, I feel, have adopted, not the political parties, but 2 factions of the opposition. A group called Defiance, led by Besigye and FDC, and the NUP, especially the faction led by Bobi Wine. They have become hostage. Are there factions in NUP? Yes. NUP has many moderate people, but their political views cannot find open expression on the political scene because the passions, the masses, the people who are so staunch and enthusiastic about supporting NUP are hostile to any form of accommodation, negotiation and compromise with Museveni. So even Bobi Wine, whom I think is naturally a moderate person, in order to keep his position, he has become what I would call a strategic extremist. Like Besigye himself is also a strategic extremist. They position themselves on the extreme end of their parties in order to keep the enthusiastic base aligned with them. And I think the only way to diffuse radical extremism from politics is to amend our constitution and create for proportional representation. So after an election, every political party gets a share of cabinet commensurate to the percentage of votes that it got. So that we learn to work together. Because if you think about it, what is the policy difference between NRM, FDC and NUP? Bobi Wine himself has said that if he came to power, he would implement the 10-point program of Yoweri Museveni. This is Bobi Wine, not me. So when he was asked on television, he said he does not, the problem of Uganda is not policy, that the policy, and I agree with him actually, that if you read the policy documents of the government of Uganda, many of them are very good policy blueprints and they represent the best that this country can do. The bigger challenge of Uganda is policy implementation. And that policy implementation, I feel, would better be improved if the government of Uganda was not looking on its back. It had people like Semuju and others working with it. I don't think the entry of Chairman Norbert Mao here into government has undermined the DP or undermined the government. It has improved national unity in Uganda. We are now able to tap onto his skills
in service of government. So the idea of constructing dichotomous politics between Devil Museveni and Angel opposition needs to be dropped. We need to look at each other as people with a shared vision of Uganda, but maybe we disagree on some tactics, because we don't disagree on the aim of developing a prosperous, economically prosperous and politically democratic Uganda. There is no disagreement among all the political parties. When it comes to policy, there is no disagreement. Now, there may be a disagreement on how to compete fairly to access power. Because if you listen to Dr. Besigye, his biggest complaint against Museveni, what is it? Is that the playing field is not properly leveled. Yes, and if you listen to Bobi Wine, I think he has been talking about human rights. Largely, his supporters are being beaten. But let me assume that after this election, Museveni and Bobi Wine are going to share power. It reduces incentives for Museveni to brutalize Bobi Wine. It also reduces incentives for Bobi Wine to denounce Museveni using extreme words I saw him using the other day. Because when you create a constitutional system I'm advocating for, it means that when you go into an election, aware that you're going to be in a government with Mwangusha, you'll be careful not to use language that will totally alienate Mwangusha. You will need him to be your partner. In any case, even among your supporters, knowing that all of you guys are going to serve in the same government, in spite of your differences, the hostility will reduce. So the current polarization in Uganda is not good for the country. What is good for the country is to try to bring this country together and also to reduce the political cost of bribery and all this. Okay, ebigambo bya Andrew Mwenda obiwulidde. Nkugambye nti ono y'omu kubatembeta MK okubeera nga bajuguza banna Uganda okwetolola Uganda yonna. Kati ampuliriza n'obombe fukusa video eno jimpere ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe mukwano gwange tambule ffenna mwaka waffe ku channel yaffe y'omuntu wa wansi. Naye njagala ombulire mu comment ebigambo bya Andrew Mwenda okubeera nga basaba President Kyagulanyi Ssentamu okugenda akwatagane ne Mwami Museveni baberenga bakolera mu government yemu nga naye Mwami Museveni asigaddewo mu ntebe nga tavuddewo wabula ng'ebirowoozo bya President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mbwabitute n'ab'e Mwami Museveni olowooza kinaakola oba tekiikole, kisaanidde oba tekisaanidde. Ekyo nkikulekedde Mukama Katonda akunkumira akumpere birungi ebikira bugulu wa ggongolo.